what was also interestingly noted is AIADMK ஓட ஃபவுண்டேஷன் டேக்கு நீங்க குறிச்சு விஷ் பண்ணீங்க, அதுக்கு உங்களுக்கு பதிலும் வந்தது. Why was that? I think even for example, even DMK ஸ்டாலின் சாருக்கும் சொன்னாங்க, பிறந்த நாளுக்கு வாழ்த்து சொன்னீங்க. ஆமா, அதுவும் இல்ல. I think see what I expect. But ஒரு ADMK கிட்ட ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் தெரிஞ்சது. You were very generous in terms of their praise. No, definitely I have a lot of respect for Shri MGR because I grew up at those times. For example, நான் படத்தை பார்த்துட்டு இருப்பேன். So I think one of the, when I see வட சென்னை படத்து பேரு வட சென்னை. So I was watching, that's one of the good films I had watched in recently, I mean one year back. All time favorites na? All time, it's Mudal Maryade. Mudal Maryade is my favorite time, and also a fan of Shivaji. Yeah, I see. Fell in, I think Parasikti was the one scene which we all got hooked up to, but after that, Mudal Maryade was the one which great performance, which instilled great admiration for Shivaji Ganeshan sir. I see. Why ADMK? இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற ADMK லீடர்ஷிப்புக்கெல்லாம் நீங்க வாழ்த்து சொன்னீங்க. See, அது எப்போ maybe strategic நீங்க நினைக்கலாம், but for me I looked at it especially after நான் தோத்துன அப்புறம். When I was doing that journey, I said, what MGR ji must have gone through. From an actor, even he struggled to become an actor, even he struggled to become a hero. From there, how he dabbled in politics, how he went into it. That man, he made a party alive, he brought a party, and it withstood the test of times. And that should not be wasted. Do you think the party of MGR is today on the right path? It is essential to sustain that party. நீங்க மிஸ்டர் எடப்பாடி பழனிசாமி எல்லாம் டேக் பண்ணி அவருக்கெல்லாம் விஷ் பண்ணியிருந்தீங்க. What is your impression of him? He is a tough leader. Maybe a bit of good negotiation and suppleness, I think. We don't know what can happen. We don't know. What can happen is he could be part of NDA? I don't know that. Will you be happy if he's part of NDA? No, I'm happy, definitely. You think AIADMK? I think he was always once a part of it. Now I don't know what exactly at that level. I don't know. That is AIADMK NDA ல நேச்சுரல் ஃபிட் நினைக்கிறீங்களா நீங்க? ஒரு டைம்ல ஃபிட் ஆயிச்சு. அது எக்ஸ்டென்ஸ் இன்னொரு வாட் பண்றதுக்கு தப்பு இல்லைங்கிறீங்களா? நடக்கலாம் இல்ல இதுல. பிஜேபில திரு அண்ணாமலையை கவனிக்கிறீங்களா தமிழ்நாட்டுல? Yeah, I follow him. He's a very tough leader. He's a very good leader. நல்ல நாயகர் அவர். And being from IPS gives them edge of commitment. I feel he is very, very committed for the Tamil Nadu serve பண்றதுக்கு. I think he is a very right leader. I see. A committed leader, and I think he has a great future. People should be tested with time. They should be time-tested leaders. He will be one leader who will go through this turbulence of times, and he will emerge out as a very big leader. That's what my indication is. தமிழ்நாட்டிலலாம் பிஜேபி வளர முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? You know the place very well. அதோடைய socio political culture தெரியும். I see. நீங்க இது எப்படின்னா, see, one point of time BJP never had a chance in certain states. It happened, and we never thought Congress. 100 years of Congress, even another I was saying, first winning, எதிர்பார்க்கல ஒரு 100 years of party, we could defeat the party. So anything can happen in a political party. I think it all depends on their policies and the commitment of the leadership and how well you communicate. DMK government கவனிக்கிறீங்களா? எப்படி இருக்குங்க? So DMK, if they do. Because for me, I have a lot of respect for Annaji. And because I had seen Stalin sir one day, I used to go to Nungambakkam because I had seen him quite close. Maybe he doesn't know me then, but I know him. Of course he knows you too. No, right now he might be, maybe he might have heard of me. Back then, sure. Yes, okay. But when I was a teenager, I used to see him in Nungambakkam in certain areas. I used to see him. And he is the most
he's what a handsome person, that's what I used to feel. And they used to tell him he's Karunanidhi's son. Yeah, he's a good leader, but I don't know about the nitty-gritties of what's happening at the grassroots level. I'm not sure. I see. But அவர் மேல உங்களுக்கு ஒரு good opinion இருக்கு. Always I have good one, because if you noticed, so what I respected him is when he didn't remove the Amma canteen. In fact, I tweeted on that because I was comparing here and there, their Madhulamachar of Andhra and then, and the Madhulamachar of Tamil Nadu. When he took charge, I think he didn't go for vendetta, he kept the Amma canteen. In fact, I tweeted on that part, and I liked that part. So when I tweeted, it's not something, I said, when there are good parts in every party, there are something. That's very essential in politics. You agree and you disagree on many things. That doesn't mean because I appreciate it, doesn't mean I don't disagree on Their policies. our policies. டாக்கிங் அபவுட் ஃபிலிம்ஸ், எப்படி நீங்க ஃபிலிமையும் பாலிடிக்ஸையும் மேனேஜ் பண்றீங்க? ஏன்னா உங்களுக்கு நீங்க எம்ஜிஆர் அடிக்கடி கோட் பண்றீங்க. ஈவன் ஹி வாண்டட் டு பேலன்ஸ் தீஸ் டூ, பட் அவராலையும் கூட மினிஸ்ட்ரியல் பொசிஷன்ஸ்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் செய்ய முடியல. இப்பயும் கூட உங்க ஹரியர் வீரமல்லு வரப்போகுது. ஸோ ஹவு டு யூ பேலன்ஸ் தீஸ் டூ without being accused as a part-time politician or part-time actor? No, you have to go through many phases. See, for me, this is the only எனக்கு எதுவுமே business இல்லை other than cinema. For me, I thought I was took a lot of inspiration from Henry David Thoreau or our yogis or siddhas. You do something selflessly and you work for the people. That's what I thought. I never amassed and I never initiated I never started any business, even film production. My only income is cinema. So, and that too I have committed, and it is not they got delayed. நான் delay பண்ணல, அந்த பண்றதுக்கு அவர் delay பண்ணிருக்காங்க. Because now I have to do in the moon to justice to it. I have to do this. நீங்க எது பண்ணாலும் சரி, give you 100%. So when I go into acting, I forget I am a political leader. I said I'll give my best. When I'm giving this interview, I'll try to give my best in this moment. Maybe in the whatever I had to give my best, I'll give my best. Same applies to when I go into political discourse, or even if I had to go into administration, I go completely in detail. Because I read a lot of public policy. See, it is not just about nadigar. Mere nadigar. And you have acted in politician in your own family. Your brother இன்னைக்கு லைஃப் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு யூகேல வாங்கியிருக்கிறாரு. அவர் உங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் ட்ராஜெக்டரி பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காரு? நீங்க ரொம்ப நிறைய வெளியில சொன்னதில்ல. திரு சிரஞ்சீவி, of course we have seen him. He is quite amazed. எப்படிடா நீ போக முடியும், இப்படி தாங்க முடியும், இந்த ஹீட் எல்லாம் தாங்க முடியும்? அவர் பண்ணாததை நீங்க பண்ணீங்கிறது ரொம்ப பெருமையா நினைக்கிறாரா? கண்டிப்பா இருக்கு. ரொம்ப பெருமையா இருக்கும் அவருக்கு. எப்படி ஒரு பார்ட்டி அப்படி ஒரு 10 வருஷம் தாண்டி முன்னாடி எடுத்துட்டு போறாங்க. Always he is quite appreciating an appreciation about it. So I feel the reason is you have to be equally both. You have to be a passionate actor and you have to be a very passionate political leader for both. So for me, while I was acting, I was reading about administration, I was learning public policy, I was reading about history, I was reading about all the socio-political ideologies. I'm talking about from 90s, mid-90s onwards. இப்போ நம்ம விஜயும் உங்களையும் பத்தி பேசணும். உங்களையும் சிரஞ்சீவியும் எப்படி கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணுவீங்க? உங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் பாத், அவருடைய பொலிட்டிக்கல் பாத். Where you're one and the same, where you differ? See, he has a lot of commitment for social upliftment. நல்லது செய்யணும் மக்கள். நான் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா, அவருக்கு நல்லது செய்யணும். பட் அவருக்கு என்னென்ன இந்த ஹார்ட்ஷிப், இந்த பாலிடிக்ஸில் இருக்கிறது மர்க் இருக்காங்க. தமிழ் என்ன சொல்ல முடியும்? மர்க்கி பாலிடிக்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க? இன்ட்ரீக், அதில் இருக்கக்கூடிய சூழ்ச்சி, அதனால அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அந்த மாதிரி பேச்சு. நார்மல் இப்படி நல்லா பேசுவாங்க பர்சனலாக, திடீர்னு அசம்பிளி போயிட்டு திட்டே இருப்பான். அவனால ஒத்துக்க முடியல. எப்படிடா இப்படி அரசியல், you have to have a very thick skin. Very thick skin. For me, I'm the most sensitive guy. I developed a thick skin in course of time. அவர் என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பாரு உங்களுக்கு? நோ அட்வைஸ். ஒரே அட்வைஸ் சொன்னாங்க, டேய் தேவையா இதெல்லாம், இதெல்லாம் கெரியர் இருக்கு, இது கூட இதெல்லாம் விட்டுட்டு நீ
அரசாங்கத்துக்கு போகிறேன்னு சொன்னேன். ஐ செட் இது ஏதோ ஆகிறதுக்கு நான் போகிறதில்ல. ஐ வாண்ட் டு லிவ் வித் மை செல்ஃப். அது நான் உள்ள என்னோட கான்ஷியன்ஸ்க்கு நான் பதில் சொல்லணும், அதுக்கு தான் நான் பண்ணுறேன். ஏர்லியா அரசியலுக்கு வந்துட்டீங்கிற எண்ணம் இருக்கா உங்களுக்கு? இன்னும் கொஞ்சம் கூட கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் உங்களுக்கோ உங்க வெல்விஷர்ஸுக்கோ, ரொம்ப ஏர்லியா அரசியலுக்கு வந்துட்டீங்க அப்படின்னு? That reason is, I tell you one, because I started my political awakening is quite early from Chennai days. I see. See, I had seen all the individuals, they started quite early. See, it is not about even if you can come at the age of 60, 70 also, but you need to give 10 to 15 years. 10 to 15 years, அதுதான் வந்து ஃபவுண்டேஷன் உங்களுக்கு. So that is the reason. இதெல்லாம் நான் நினச்சிட்டு தான் I entered into politics. By then I studied a lot. I want by early 30s I came. எவ்வளோ உயரத்தில் இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய ஸ்டாராக இருந்தாலும் கூட நீங்கள் வந்து நீங்கள் என்ன இடத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் 10 to 15 years தேவைப்படும். It's normal, no sir. If any in certain expert is what they say, you have to ஒரு 10,000 மணி நேரங்கள் கொடுக்கணும் if you want to achieve certain expertise, if not mastery. So I think that's the minimum. It will take 11 to 12 years, even if you based on that calculation. I think minimum a decade is needed. Do we see yourself in films for a longer time along with politics? As long as I need money, that too without compromising on my administrative and political job. As we end this interview, எங்க ஆடியன்ஸ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறாங்க, நிறைய பகுதிகளில் இருக்கிறாங்க. எங்க ஆடியன்ஸ் அட் லார்ஜ்க்கு உங்க மெசேஜ் என்ன? தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நான் நிறைய மதிப்பு கொடுக்குறேன். நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து இது நாட்டுக்கு நல்லது செய்யணும். அதே அந்த தாட் வச்சுக்கிட்டு நம்ம முன்னாடி போகணும். செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.